algebra, right? So some of the important problems. So how to handle vector algebra? One more important information I have given yesterday is there should be a definitely 90% of the possibilities of numerical problems in the vector algebra. Note down நிறைய examples உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன். And mostly in the vector algebra shortcut method நிறைய இருக்கு. நீங்க அப்ளை பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன? இப்ப ஒரு 2-3 ஷார்ட்கட்ஸ் நம்ம போட்டு போலாமா? அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஃபர்தரா இது அப்புறமா போடலாம். ரைட் at the end of the class எல்லாம் முடிச்சிட்டு நம்ம போலாம் ஷார்ட்கட் மெத்தட். Now we move on to the next topic. Are you all ready, please? Some of the students இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு இருக்கீங்க. No problem. Sir. Your friends join later. No problem because already we have passed 5 minutes. Okay. Are you ready? Please. I want everyone to say yes. Then I proceed. Okay. Yes. Right. Thank you very much. Please listen here. Three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry. This is the thing we are going to discuss. From this topic, we have 2 questions in your JEE main. I because I can call you as a JEE aspirants. Okay, you people are called as JEE aspirants. You are a JEE aspirant, so that the main focus. It's a combo. It's full of combo. Whatever exam you want to attend, you can attend with this training program. The main, our first focus is for JEE main. Most of the students you are preparing for JEE main. எல்லாருமே அதெல்லாம் நிறைய பேர் பண்றாங்க. அதுக்காக நான் வந்து JEE aspirant சொல்றவங்க தயார் பண்றதுக்கு இல்ல. So be in a positive attitude. Still இன்னைக்கு கூட நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க. நிறைய பேர் உங்களுடைய மார்க் ஷீட்ஸ் எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தீங்க. சந்தோஷம். Still அனுப்பாதவங்க send your mark sheets. Then I'll be very happy. I'll pray for you. No problem. Please, anything, whatever you can have any doubts, you can share with some of the students. Like அனுப்பிச்சிருக்கீங்க, I'm rectified because today from the morning till evening I have classes. இப்போதான் வீட்டுக்கு வந்தா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு I just taking another class for you, online class. So அதனால I have no time. If possible, I'll see the message in the night and I'll send you the solution to you, right? No problem. என்ன doubts இருந்தாலும் கேட்கலாம். You can free to ask. If you want to call and also you can call anytime, no problem, because you are important for us. Every student is important for us. You are just like my brothers and sisters. Okay, நீங்களா எனக்கு கிட்டத்தட்ட என்னோட கிட்ஸ் ஏஜ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதனாலதான் you can ask me at any time. Okay, you are my favorite students. அதனால நீங்க எப்போனா எதுனா கேட்கலாம். இன்னொரு அம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா உங்களுடைய மார்க் ஷீட்ஸ் ப்ராபப்லி உங்களுடைய இது இருந்தா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஷீட் இருக்கீங்க இல்லையா, அந்த கன்சாலிடேட்டட் மார்க் ஷீட்ஸ் இருந்தா எனக்கு அனுப்பிச்சு வைங்க. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட். அண்ட் ஆல்சோ இந்த கிளாஸஸ் பத்தி நான் எப்படி சொல்லிருக்கேன், ஐ எம் ஹியூமன் பீயிங். ஐ எம் நாட் அ காட். இல்ல நான் வந்து பயங்கரமான ஒரு செயின்ட் எல்லாம் கிடையாது. ஐ எம் ஜஸ்ட் லைக் யுவர் ஃபாதர், மதர், யுவர் சிஸ்டர், யுவர் பிரதர், அந்த மாதிரி தான் நான். அதனால நீங்க டோன்ட் வரி, யூ கேன் ஆஸ்க் எனி டவுட். இஃப் ஐ எனக்கு நிறையாம என்ன மிஸ்டேக்ஸ் நடந்திருக்கலாம், அதனால நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் சென்ட் மீ தி சஜஷன். ஐ எம் ஃப்ரீ டு அதை வந்து நான் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். அதனால தான் மறுபடியும் சொல்றேன், உங்களால நேரா சொல்ல முடியலன்னா யூ சென்ட் டு தி வாட்ஸ்அப், நோ ப்ராப்ளம். ரைட். வாட் இஸ் a three-dimensional property geometry? நல்லா கவனிங்க. So far we have discussed about the Cartesian geometry. அதுதான் actually the Cartesian geometry கண்டுபிடிச்சீங்களா? Who is the father of coordinate geometry? தெரியுங்களா? Anybody? You studied in 10th standard about Cartesian geometry. எதனால இந்த Cartesian geometry உருவாச்சு? Cartesian geometry ஒண்ணும் இல்லையா, Cartesian plane சொல்லுவாங்க. இது x, இது y axis, இது x dash, இது y dash. இத சொல்ற இல்லையா, கிராஃப் மாதிரி இல்லையா? This is called a Cartesian plane. So this was founded by, who is the founder? Who presented this? Who யார் இத வந்து இது பண்ண உருவாக்குறது யாரு, இந்த கண்டுபிடிச்சது யாரு, who prepared this அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா is called René Descartes. அவர்தான் இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி உருவாக்குறார். he is the father of the coordinate geometry, Cartesian plane. அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு நாள் அவருடைய பெட்ல படுத்துட்டு இருந்தார். படுத்து நல்லா அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே சிந்திக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய
மேல ரூஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பூச்சி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஈ வச்சுக்கல, ஒரு ஈ அங்க வந்து உடனே அவர் மைண்ட்ல யோசிச்சார், இப்ப இன்னைக்கு நான் இங்க இருக்கிறேன், என் கிட்ட இருந்த அந்த ஈனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதனுடைய டிஸ்டன்ஸும் என்னுடைய டிஸ்டன்ஸும் நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. அப்பதான் அவர் என்ன பண்ணாரு, 2 பெர்பெண்டிகுலர் ஃப்ரம் ஹிம் ஒரு லைன் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா ஹரிசாண்டலா ஒரு டிராப் பண்ணாரு, அதுதான் வந்து எக்ஸ். வெர்டிகலா ஒரு டிராப் பண்ணாரு, அதுதான் ஒய். அதுக்கப்புறம் ஸ்கேல் போட்டுறாரு, 1 யூனிட் 1 யூனிட் 1 யூனிட் 1 யூனிட். சப்போஸ் இங்கதான் ஈ இருக்கு, அந்த ஃப்ளை இருக்கு இல்ல, அந்த ஈ அங்க இருக்கு ஃப்ளை. இப்ப என்ன பண்ணிட்டாரு, 1 2 3 4 5 கவுண்ட் பண்ணி அது நேரா ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். சிமிலர்லி 1 2 3 4 5 6 7 அதுக்கு நேரா ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வந்தாரு. இப்போ இதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். என்ன பாயிண்ட்னா, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் வரது பேரு எக்ஸ், இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பாக்குறாரு எவ்வளவு, 5 யூனிட்ஸ். இங்க இருந்து இருக்கு 1 2 3 4 5 7. அப்போ இததான் கண்டுபிடிச்சாரு, இதுதான் வந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ். அப்ப எப்படி கண்டுபிடிச்சாருன்னா, இத பித்தாகரஸ் தேற்றத்தை அப்பதான் உருவாச்சு இந்த டிஸ்டன்ஸ். திஸ் இஸ் யாருன்னு கேட்டா ரேனே டிஸ்டாட்டிஸ், இதுதான் ஃப்ளை. இவங்க 2 பேரும் டிஸ்டன்ஸ் எப்படிதான் கண்டுபிடிச்சாங்க. ரொம்ப விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல. நம்ம எப்படியோ படிச்சுட்டு இருக்கோம், ஏனோ தானும் படிச்சுட்டு இருக்கோம்ல. எதுக்காக மேக்ஸ் படிக்கணும்ன்றது தெரியல, எதுக்காக இன்ஜினியரிங் பண்றோம், எதுக்காக ஜெய் மெயின் எக்ஸாம் இவ்வளோ என்ன கோர்ஸ் பண்ணி எவ்வளவு பேர் ஜாலியா இருக்கலாம்ல. பட் வை ஐ அம் டூயிங் யுவர் ஃபியூச்சர். நீ என்ன பண்ணோம்னா ஒன் ஆஃப் த பிக் பர்சனாலிட்டியா மாறதுக்கான வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு. ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட் சாதாரண சோமனி ஜாம்பவான்கள் தான் அங்க ஐஐடியில படிச்சாலே they are great scholars, they are the great personalities. அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. நீ ஒரு நாள் இன்னைக்கு தெரியாது, நீ ஃபியூச்சர் ஆஃப்டர் 10 years பார்த்தா நீ எங்கேயோ இருப்ப. ஸோ அதனால ப்ளீஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா நீங்க ஒண்ணுமே நீங்க வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது. அப்படி பாருங்க, இது வந்து இந்த எப்படி உருவாச்சு இந்த கார்டீசியன். இந்த கார்டீசியனா தான் இப்ப நான் 3 dimensional geometry ஃபார்ம். இது வந்து 2D 2 dimensional, just like that. X, Y, Z 3 dimensional. We have length, breadth and height. அதுதான் இதுதான் வந்து உங்களுடைய வால். இப்ப இந்த கார்னர் இருக்கு, இந்த வீட்டுக்கு கார்னர் வீட்டுக்கு கார்னர் வச்சுங்க, இது வந்து ஹரிசாண்டல் லைன், இது ஒரு லைன். இப்ப இந்த கார்னர் இருக்கும், நல்லா இந்த சைட்ல ஒண்ணு இருக்கும், வீட்டுடைய முனையில போய் நின்று பாருங்க. நம்ம ஒரு ஹால் கார்னர்ல போய் நின்று பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா உங்க பக்கத்துல மேல ஹைட் போகும், இந்த சைட்ல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போகும், இந்த சைட்ல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போகும். இதுதான் 3 dimensional டயகிராம். ஒரு ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும், இது நேரா உங்களை நோக்கி வரும். அதுதான் 3 dimensional, அதுதான் 3D வியூ. பாக்குறீங்களா, 3 dimensional கிட்டே எப்படி நடக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதுதான் அந்த 3D. அப்ப இங்க நான் என்ன பண்றேன், 3 dimensional வரைய போறேன். இதுதான் அப்ப 3 dimensional மீன்ஸ் என்னன்னா, we can say in vector it is called a right angle triad. நீங்க எப்படி கூட போட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கூட போட்டா தப்பு இல்லை, இதையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போடுங்க இல்ல. இதுக்கு நேரா I can produce பாருங்க, இது எக்ஸ், இது ஒய், இது ஜெட். அப்போ 3 ஆக்சிஸ் 3 dimensional. அதனாலதான் எக்ஸ் ஒய் ஜெட். இந்த ஜெட் என்ன சொல்லலாம், அது வந்து விர்ச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இருக்கு ஆனா இல்ல அப்படின்ற மாதிரி பாருங்க. இந்த சைடு போகுது ஆனா உன்னை நோக்கி வராம பிம்பம் முன்ன வந்து வரும். தட் இஸ் கால்ட் விர்ச்சுவல். அப்போ விர்ச்சுவல் தான் தேர்ட். அப்போ எக்ஸ் ஒய் ஜெட் 3 ஆக்சிஸ் ஆர் தேர். இங்க வெக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா we have the distance and the direction. Suppose I am taking the distance, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கு, இது கேபிட்டல் ஒய் இருக்கு, இது ஒய் டாஷ், இது z, இது z dash, sorry x dash, இது z, இது z dash. So these are the points. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், just I am taking this as x. ஒரு பாயிண்ட் இங்க இருந்து எடுக்கிறேன், இந்த இடத்துல இருந்து எடுக்கிறேன், பாயிண்ட் this as x. இந்த டைரக்ஷன் வந்து x ன்னு எடுக்கிறேன். அதே போல இங்க இருந்து ஒரு டைரக்ஷன் எடுக்கிறேன், இந்த இதோட வேல்யூ, இதை வந்து நான் y ன்னு எடுக்கிறேன். இதை வந்து என்ன பண்றேன், I can take y. அதே போல இதுல ஒரு இது எடுக்கிறேன் பாயிண்ட், அது வந்து z. இதெல்லாம் called scalar. For x-axis, I have taken the scalar x, that is called distance. For y-axis, I have taken the y, small y. And z-axis, I have taken the small z, the distance. But vector says it has both direction and the scalar, the magnitude. அப்போ x கூட இருக்கு. இது x-axisல travel பண்ணா I vector. இது y-axisல travel பண்ணா அது j vector.
Z axis travel பண்ணா k vector. இப்போ எனக்கு தேவை இந்த வெக்டர் இங்க இருந்து this is called O to question vector any point P. This is called R vector. பாருங்க எனக்கு இந்த R vector தேவை அப்படின்னு சொன்னா மூணு ஆக்சிஸ்லயும் the distance is x y z. The direction is I vector, J vector, K vector. Generally, we can write the resultant vector R vector is equal to xi vector plus yj vector plus zk vector. Xi vector plus yj vector plus zk vector. This is called the any vector in three dimensions of three. Now, if you want to find out the magnitude, you can write this as square root of x square plus y square plus z square. Okay, x square plus y square. Next, the x, y, z here, they are called as direction ratios. X, y, z, coefficient of I, j, k, r. To find out the direction cosines, find out the direction cosines. Our direction cosines in x divided by modulus of r vector, y divided by modulus of r vector, z divided by modulus of r. In general, we can write how to find out the direction ratios, direction cosines, and the magnitude modulus. இப்போ என்ன பண்றது? Result. இதே result. Now, set. Data. இப்போ என்ன பண்றோம்? இதே தான். I'm just from the fixed point origin. I'm taking a vector called from point O. This is called OP. This question vector is R vector. This question vector is what? R vector. So this is called again the first in the x-axis இது y-axis இது z-axis. X-axis இருந்து P க்கு ஒரு angle produce பண்ணுங்க. That angle is called alpha. அடுத்தது இந்த angle இருந்து இதுக்கு ஒரு angle produce பண்ணுங்க. That angle is called beta. That angle is called beta. அதே இடத்துல இருந்து z க்கு ஒரு angle produce பண்றேன். That angle is called gamma. எதனா போயிட்டு பாருங்க z ல x ல இருந்து ஒரு angle போயிருக்கு எந்த வெக்டருக்கு OP vector. That is called R vector. That is called your resultant vector. The resultant vector நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? and என்ன அர்த்தம்? x axis க்கு alpha, y axis க்கு beta, z axis க்கு அப்படி போவாச்சு இப்போ y z என்ன நினைக்கிறீங்க? x axis க்கு alpha, y axis க்கு beta, and z axis க்கு என்ன இருக்கு? ஆமா, so x axis உடைய angle வந்து alpha, y axis உடைய angle வந்து beta, z axis உடைய angle வந்து gamma. then என்ன சொல்றோம்னா cos alpha, cos beta, cos gamma, these are called as direction cosines. Taking angle x axis to the vector r, even r vector, and y axis with the vector r vector, z axis with the vector r vector, that is your alpha, beta, gamma. Then cos alpha, cos beta, cos alpha, gamma are called as direction cosines. Now, if I assume I have taken cos alpha is L, cos beta is M, cos gamma is equal to N, then we can say L square plus M square plus N square is equal to L square plus M square plus N square is equal to 1. So where L, M, N are called as direction ratios. Direction ratios. What is L? M என்றது direction, sorry, cosines. புரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து உங்களுடைய cosines. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? A, B, C are direction ratios. A, B, C are direction ratios. I am taking this as direction ratio. Then in the direction cosines L, M, N, they are proportional to each other. They are not unique. But they are proportional. L by A is equals to M by B is equals to N by C. Direction ratios and the direction cosines are always proportional to each other. Please take note.
ABCன்றதுனா வச்சுக்க டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ். L, M, Nன்றதுனா வச்சுக்க டைரக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ். ஸ்ட்ரைட் ஆர். So from this என்ன இருக்குன்னா ABC are proportional to L, M, N, where A, L, N are direction coefficients and A, B, C are இப்போ சப்போஸ் நான் என்ன பண்றேன், இதனுடைய வேல்யூ லாம்டா எடுத்துக்கிறேன். சாரி, இதனுடைய லாம்டா என்னுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? A லாம்டா, லாம்டா A. அதர்வைஸ் M உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? லாம்டா இன்டு B. N உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? லாம்டா இன்டு C. அப்போ இது எல்லாத்தையும் லாம்டா காமனா இருக்கா, therefore we can say first direction ratios. 2 points are given. 2 points are given. What are the 2 points? Let P of x1, y1 and z1 and Q of x2, y2, z2, y2, z2. This is P point, this is P point. I want to find out these direction ratios of the line PQ. I want to find out the direction ratios of the line PQ. That is final point minus initial point. You can write this as x2. Very important, very important. Okay, the results are very important. Okay, this are called tips. X2 minus x1 out. This is for distance. Other direction ratios is nothing but distance. Direction ratios of PQ are y2 minus y1, z2 minus z1. This is called direction ratios of PQ. இப்போ இந்த வெக்டர் எப்படி போலாம்? டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் தெரிஞ்சிச்சியா? x2 y2. அப்ப இந்த வெக்டர் எப்படி போலாம்னா your PQ vector equals to x2 minus x1 into I vector, y2 minus y1 into j vector plus z2 minus z1 into k vector. You can write the vector as like that. இப்போ நோட் போடுறேன். நான் சொல்லிட்டேன் டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணா L, N, where L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta, and N is equals to cos gamma. The square of the sum is equals to 1 always. L square plus M square plus N square is equals to 1. Note the direction cosines of x-axis, y-axis, z-axis or respectively or x-axis we can write 1 0 0, y-axis can get the 0 1 0, z-axis 0 0 1. These are the direction cosines for x, y, z axis. Sir? Sir, நம்ம வெக்டர் யூஸ் பண்றப்ப கேப் யூஸ் பண்ணோம்ல சார். நம்ம ஐ கேப் தானே சார் வரணும். ஏன் சார் வெக்டர் போட்டிருக்கீங்க நீங்க? போடுறதுனால சிம்பிள்னால உங்களுக்கு என்ன தப்பு? நீ வாண்ட் யூ கேன் டேக் கேர். நாங்கெல்லாம் படிக்கும்போது கேட்பேன், இப்பதான் அது கேப்ல போடுறேன். கேப்ன்றது இன்னொரு சிங்கிள் வெக்டர். நீ ஐ வெக்டர் அப்படியே போட்டா தப்பு. கொஸ்டின் என்ன பண்றதுனால நீ போடும்போது பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஐ வெக்டர் போடுறது தப்பு. சரிங்களா? ஏன்னா வந்து ஏன் ஐ கேப் போடுறோம்னா விஷயம் என்னன்னு தட் இஸ் இண்டிகேட்ஸ் தட் யூனிட் வெக்டர். அதான் ஐ வெக்டர் வந்து ஒரு யூனிட் வெக்டர். 3 ஆக்சிஸ் விட யூனிட் வெக்டர். அதுதான் நீ ஐ வெக்டர் போடுறதுனால தப்பு. மார்க் கிடைக்க மாட்டாங்க. அதுவும் இப்பெல்லாம் ப்ராப்ளமே கிடையாது. ரைட்டா? ஓகே சார். உங்க வீடியோ ஃபாஸ்டா வந்து சார், வாய்ஸ் கொஞ்சம் லேட்டா வருது சார்.
வீடியோ முன்னாடி வந்தா ரெக்கார்ட் வாய்ஸ் முன்னாடி வந்தா? எஸ் சார், எஸ் சார். Please stay hold on line. Okay, now it's clear, pa? Yes, sir, yes, sir. Okay, right. Please come on. Now, next, if L1, M1, please take down L1, M1, N1, and L2, M2, N2, or the direction cosines, the next note, or the direction ratios, sorry, direction cosines. Please take down next one, L1, M1, N1, L2, M2, N2, or the direction cosines of two concurrent lines, of the direction cosines of two concurrent lines, then the direction cosines of the lines, then the direction cosines of the lines bisecting the angles between them, bisecting the angle between them are proportional to L1 is equals to plus or minus L2, M1 is equals to plus or minus M2, N1 is equals to plus or minus N2. Okay. The next one is very important. If you know the direction cosines for any two lines, easily we can find out the angle. If L1, again same thing. If L1, M1, N1, and L2, M2, N2, or the direction ratios, sorry, or the direction cosines of the two lines of or any two lines, then the angle between them, then we want to find out the angle between the straight lines. Abhina, you can write this as cos theta is equals to L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2. சரிங்களா? இப்போ இந்த ரெண்டு லைனும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. Both the lines are perpendicular. This is the direction cosines of the first line. This is the direction cosines of the second line. If the two lines are given, I have taken the direction cosines of both the lines. Then if they are perpendicular, பாருங்க இப்போ suppose இனி ஆங்கிள்னா இப்படி கண்டுபிடிச்சா ரெண்டு லைன் இருக்கு. Very good. Cos theta equal to 0. 90 degree like cos 90 is 0. அப்போ இதனுடைய value 0. If the lines are perpendicular, if the two lines are perpendicular, then L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2. பாருங்க இது வந்து simple basic tips தான். ஒரு ஐடியா என்னன்னா two direction cosines என் கையில இருக்கு. Then the condition given that these two lines are perpendicular, then you have to take L1, L2, M1, M2 plus N1, L2 is equals to 0. That is the question answer. Next one. If they are parallel, நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாவே கொடுத்துறேன். ஏன்னா முக்கியமான ஒரு இதுல ப்ராப்ளம் கேக்குறான். பெர்பெண்டிகுலர் அண்ட் parallel condition, டைரக்ஷன் ரேஷியோஸோ டைரக்ஷன் கொசைன்ஸோ கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்க. ரெண்டுத்துக்குமே நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்க. Two lines, please take down the very important one. A, B ன்னு எடுத்துங்க. கேபிட்டல் A ன்னு போட்டுக்கோ. If two lines having direction cosines, having DC na direction cosines, L1, M1, N1 and L2, M2, N2
Or case 1, perpendicular, if and only if the condition is L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0. The second case, they are parallel. If the two lines are parallel, then the condition is if and only if. We can write this as L1 by L2 is equals to M1 by M2 is equals to N1 by N2 equal to 0. Always remember that direction cosines proportional of direction ratios. சரிங்களா? ஏன்னு வச்சீங்க, direction cosines எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? The value of the direction ratios divided by the magnitude. கரெக்டா? அப்ப அந்த direction ratiosல தானே அடங்கி இருக்கு. உங்களுடைய direction cosines direction ratiosல இருக்கு. அதனால இப்ப L1 L2 M2 நான் என்ன பண்றேன், direction cosines எடுத்தேன். The condition is same. இதே போலதான் direction ratioக்கும். இப்ப செகண்ட் B கேஸ் பாருங்க. The same thing, if two lines having direction ratios DRs, direction ratios na the coefficient of I, J, K, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. If I take this as A1, B1, C1 and A2, B2, C2, ஓகேங்களா? A2, B2, C2, then நான் என்ன பண்ணலாம்னா, then I can write this as, இப்போ இதே கண்டிஷன் தான். If it is perpendicular, if and only if A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 equal to 0. Second, parallel, the same condition, if and only if. In a condition, what is that? A1 by A2 is equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. Please take down. The ரெண்டு A, B, capital A, capital B, the results is very important. இதுக்குதான் நாங்க பேரே வச்சிருக்கோம் கான்செப்ட் பூஸ்டர்ஸ். சரிங்களா? கான்செப்ட் ட்ரிக்ஸ் நீங்க நல்லா படிச்சுட்டாலே ஈஸி. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் we'll move on to the straight lines. Next one, straight lines. Let us take down the next heading is straight lines. Quick எழுதிங்க concepts எல்லாம். straight lines, straight lineல ஒரு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு, அவ்வளவுதான். ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் தான். Okay, first one we'll see the straight lines. Straight lines. Straight lines. First one, equation of the straight line, the first form, equation of the straight line passing through a point, equation of a straight line passing through a point and parallel to a vector so ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு vector equation, another one is Cartesian equation. We can write the vector equation can be written as R vector is equals to A vector plus SB vector. S is called scalar, A is called what? A is called what? A vector, S into B vector. Yeah, so you're passing through the points. We can write this as, okay, then S into B vector, the B vector is called parallel vector and A is called a point. Now the Cartesian equation, we can write this as x minus x1 divided by L, y minus y1 divided by M, z minus z1 divided by N. Okay, the next one, equation of a straight line passing through 2 points. So what are they? X minus x1
divided by x2 minus x1 is equals to y minus y1 divided by y2 minus y1. Z minus z1 divided by z2 minus z1. Okay. So equation of straight line passing through 2 points. இது வந்து Cartesian equation. இதே vector equation அப்படின்னு சொல்லும்போது r vector equals to a vector plus s into b vector minus a vector. Both are points. First ஒரு point ஒரு parallel vector. இப்ப பாருங்க ரெண்டு லைன் இருக்கு. Angle between straight lines. Angle between straight lines. We can write angle between the straight lines. இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே கான்செப்ட் பத்தி தான் நான் டீல் பண்ண போறேன். அதனால தயவு செய்து தெளிவாயிடுங்க. ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்னா ரெண்டு லைன் இருக்கு. ஒன்னு r vector is equals to a vector plus s into b vector, and another one r vector is equals to c vector plus t into d vector. Then you have to take only the parallel vectors, c b vector d vector. அப்போ cos theta is equals to angle என்ன ஃபார்முலானா, which is equals to b vector dot d vector divided by modulus of b vector modulus of b vector. This is the formula for angle between the straight lines. ரெண்டு லைன் கொடுத்திருக்காங்க. Let us find out the parallel vector for both the things c d b and d கண்டுபிடி. Then it is very simple. Next, skew lines. இப்போ straight linesல நிறைய lines பார்க்க போறோம். Parallel lines, skew lines, intersecting lines, அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். இந்த மூணு மெயின் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதாச்சு. நெக்ஸ்ட் skew lines. சோ நீங்க எல்லாம் +2 தாண்டி வந்துட்டீங்க இல்லையா? கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். What do you mean by skew lines? What do you mean by skew line? Neither intersecting Very nor good. Neither parallel lines. intersecting nor parallel. Very good. Neither intersecting nor parallel. That line is called as skew line. Any line is intersecting, that is not a skyline. Intersect ஆனா அதுக்கு பேர் என்ன இல்ல? It is not a skew line. That is the condition. The first one என்ன பண்ண போறோம்? Shortest distance between the two skew lines. Between the two skew lines. So the shortest between the two skew lines, r vector is equals to a vector plus s into b vector, and r vector is equals to c vector plus t into d vector is given by your shortest distance is equals to c vector minus a vector dot b vector cross d vector divided by modulus of b vector cross d vector. C vector minus a vector dot b vector cross d vector divided by, இதுக்கு மட்டும் மேக்னிட், ஏன்னா மாடுலஸ் ஆல்ரெடி எடுத்தனால எடுக்கலாம். இதான் ஃபார்முலாமா. அப்ப ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கானா, you just take a b from the first line, you take c d from the second line, you substitute in the formula, you get the shortest distance. This is for skew line. Skew line means neither intersecting nor parallel. If it is intersect, then that is called a parallel line. Now அதுக்கும் ஃபார்முலா இருக்கு. shortest distance. பாருங்க கண்டிப்பா இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் கேக்குறான். shortest distance சான்ஸ் இருக்கு. Possibilities are there. Right. Shortest distance between the two parallel lines. Between the two parallel lines. அப்ப parallel line எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? r vector is equals to, you can take the parallel line as a vector plus s into b vector, and r vector is equals to c vector. அப்படிதான் இருக்கும். இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். t into b vector. The parallel vectors இருக்கு பாத்தீங்களா, இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இருந்தா these lines are called as parallel lines. இப்ப parallel line இருந்தா the shortest distance formulaவே மாறிடும். கேட்டிருக்கான். Sometimes find the shortest distance between the straight line parallel lines அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Formula is c vector minus a vector. இங்க b cross c ல வெறும் b vector divided by, இது வந்து determinant இல்ல, modulus. You have to take the absolute value. Next அதே போல by, இங்க b cross c இருந்துச்சு இல்லையா, you have to put b vector. இங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த modulus of b vector not equal to 0 இல்ல does not exist. அதே போல இங்க modulus of b vector cross d vector is not equal to 0. உங்களுக்கு புரியும், இருந்தாலும் போட்டு கொடுக்குறேன். அடுத்தது இப்ப ரெண்டு லைன் இருக்குமா, ரெண்டு லைன், டூ லைன்ஸ். நான் வந்து இதெல்லாம் இப்ப நான் கொடுத்தது எல்லாமே வந்து வெக்டர்ல. இப்ப நான் ரெண்டு லைன் கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல கொடுக்குறேன் பாருங்க. Two lines. Let us take the two lines in Cartesian form. So how can I write the two lines in Cartesian form? If two lines
x minus x1 divided by L1, y minus y1 divided by L2, z minus z1 divided by M1, M1, N1. And the second line, I can write the second line as x minus x2 by L2, y minus y2 divided by M2, z minus z2 divided by N2. So these are the two lines, x minus x1 by L1, y minus y1 by M1 equal to z minus z1 by N1, and x minus x2 by L2 equals to y minus y2 by M2 equal to z minus z2 by N2. If these two lines are given, in the ரெண்டு லைனும் ஒன்னோட ஒன்னு intersect ஆகுதுன்னு வச்சுங்க, intersecting each other, these two lines are intersecting each other, otherwise this condition க்கு பேர் என்னன்னா coplanar. All the lines or lies in the same plane. ஒரே லைன்ல இருக்குன்னா கண்டிப்பா இந்த லைன்ஸ்லாம் intersect ஆகும்னு அர்த்தம். ரெண்டு விஷயம், the same meaning, intersecting or coplanar. What is the condition? You just take the determinant of, என்ன பண்ணோம்னா இங்க x2 x1 பாயிண்ட் இருக்குல்ல, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, then the direction ratios L1, M1, N1, L2, M2, N2, which is equal to 0. If this is equal to 0, the given lines are intersecting lines. The given lines are what? Coplanar, lies in the same plane. ரைட்டா? இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணலாம்னா intersecting intersection கண்டுபிடிக்கலாம். ரெண்டு லைன் கொடுத்திருக்காங்க, intersecting point. பாருங்க, இப்போ ரெண்டு பிளேன் இருக்கு இல்லையா, இதுல intersecting points எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா, let us take this as lambda. This is equals to mu. Then how can I write this intersecting points அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இத வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல், இதுல எடுக்கிறதா ஈக்குவல் தான், இதுல எடுக்க intersecting points எப்படி x1 கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ cross multiply L1 into lambda. I can write this as the x1 அந்த சைடு பண்ணா plus x1 plus lambda into L1, கமா y1 அந்த சைடு போச்சுன்னா y1 plus lambda into M1, comma z equals to அதான் z1 plus lambda into N1. This is equals to, அடுத்தது எடுக்கிறீங்களா ரெண்டுமே ஒரே, இதுக்கு பேர் தான் intersecting for any point on the line. Otherwise we can call this as any point on the line, that is called intersecting point on these two lines. Whether you can take this second எடுத்தாலும் both the values are same, equal ஆ இருக்கும். இது 2,2,3 னா அதுவும் 2,2,3 தான். Now x value, just you find out x2 plus mu L2, comma y2 plus mu M2, comma z2 plus mu N2, both are equal. இத ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணியே நீங்க ஆல்பா மியூவை கொண்டு வந்துடலாம். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இப்படி தான் சால்வ் பண்ண போறோம், finding out the intersecting points. So I told you intersect means the condition is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, L1, M1, N1, L2, M2, N2 equal to 0. And to find the point of intersection, this is the procedure. Please take down. Next one, we are moving to the planes. Okay, Purujicha, do you follow this, please, my dear students? Do you follow this? Yes, sir. Shall I rub this? Okay, we'll move on to the next one. It's called planes. Okay, so we have different forms of planes. The first one, planes. Equation of a plane. First one, equation of a plane passing through the equation of a plane passing through one point and parallel to two vectors, then the vector equation is r vector is equals to a vector plus s into u vector plus t into v vector. Then the Cartesian equation is, பாருங்க, யூசுவலா இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னா, a vector மட்டும் தான் பாயிண்ட், u v இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் parallel போது l m n ப்ரொடியூஸ். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் x minus x1, y minus y1, z minus z1, L1, M1, N1, இதுதான் u vector. v vector L2, M2, N2, which is equal to 0. So two parallel vectors and one point. Next, equation of a straight line, equation of a plane passing through 2 points, and parallel to a vector, one vector, 2 points and one vector. Then the vector equation, I can write this as r vector is equals to a vector plus s into, என்ன தெரியுமா வரும் இந்த இடத்துல, ஒரே ஒரு parallel vector தான், அப்ப s into b vector minus a vector
plus t into v vector. Then what happened to the Cartesian equation? ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இந்த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் வரும், parallel vector. மீதி எல்லாம் பாயிண்ட். அப்போ x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. அடுத்தது L, M, N equal to 0. We can write this as passing through the 1 point and 2 parallel vectors. Next, ஒரு parallel vector and 2 points. The next one, equation of a plane. மூணுமே பாயிண்ட். என்ன பாயிண்ட்னா நான் கோலினியர் பாயிண்ட்ஸ் பாசிங் த்ரூ 3 நான் கோலினியர் பாயிண்ட்ஸ். 3 நான் கோலினியர் பாயிண்ட்ஸ். அதுதான் அங்க அண்டர்லைன் பண்ணோம். ஏன்னா ஒன்னோடு ஒன்னு ஒரே லைன்ல இருக்காது. அப்போ 3 லைன் இருக்கு, 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்போ அதனுடைய வெக்டர் ஈக்குவேஷன் என்னன்னா r vector equals to a vector, s into b vector minus a vector, t into c vector minus a vector. And the Cartesian equation, you can write this as x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, and z3 minus z1 equal to 0. Please take down quickly. The next one. Next one, the vector equation of a plane in normal form. Vector equation of a plane in normal form. The next one is called vector equation of a plane in normal form. Now the equation of a plane which is at a distance d from the origin. D inறது வந்து distance from the origin and n cap is the unit vector normal to. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா your vector equation normal form, plane in normal form. Okay, so vector equation is equals to r vector is equal to r vector dot n cap is equals to d. D is the distance from the origin, n cap is the unit vector normal to the plane. அதான் normal vector, அதுதான் n cap. Your n cap is equals to d. இது வந்து vector equation. இதை நீங்க கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனை மாத்திரம்னா அது என்ன தெரியுமா ஆயிடும்? lx plus my plus nz. சரிங்களா? lx plus my plus nz which is equals to d. இது வந்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளேன் இன் நார்மல் ஃபார்ம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளேன் இன் நார்மல் ஃபார்ம். அடுத்தது பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்ம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ லைன் இன் பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்ம். So this is one of the very, very important equation of the plane in perpendicular form. இது எப்படி தெரியுமா சொல்லலாம்? r vector dot a vector perpendicular form, equation of a plane in perpendicular form, r vector dot a vector is equals to r vector dot n vector. A vector is a point. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? equation of a plane perpendicular. சரிங்களா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? equation of the point passing through a point and perpendicular to n vector. புரியுதுங்களா? இது எப்போ கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம்? plane passing through a point and perpendicular to a vector. இது ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்றேன்னா, this is the standard equation of a plane. ஒரு ஸ்பியர் எடுக்கிற, ஒரு சர்க்கிள் எடுக்கிற, இல்ல ஒரு எலிப்ஸ் எடுக்கிற, எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா? இப்போ எலிப்ஸ்னு சொன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் தான் இருக்கும். x square plus a square plus y square by b square equals to 1. பாரபோலா என்ன சொல்வேன்? y squared equal to 4ax. எத்தனை வடிவங்கள் இருந்தாலும், எத்தனை ஃபார்மட்ல இருந்தாலும் ஜெனரலா நீ என்ன சொல்லிடுவ? ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இதுதான். சர்க்கிள் சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவீங்க? x square plus y square equal to a square அல்லது x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இருக்குல்ல, அதே போல இதனுடைய கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம், திஸ் இஸ் கால்ட் வெக்டர் ஈக்குவேஷன். கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் என்னன்னா a into x minus x1, b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. Here x1 y1 are called as points. இந்த a b c இருக்கு இல்லையா, பெர்பெண்டிகுலர் வெக்டர் உடைய டைரக்ஷன். சார் சார் நான் தான் சார். ஒன்றும் இல்லை, சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க.
சாரி சார், சாரி டு டிஸ்டர்ப் யூ சார். நோ சார் ப்ராப்ளம், சொல்லுங்க சார். ஒரு டெஸ்ட் ஒன்னு கொடுத்துடலாம் சார் ஈவினிங். சோ ஓகே என்ன ஓகே என்ன சாப்டர்னு பசங்க கிட்ட சொல்லிருங்க சார். ஓகே சொல்லிடுறேன் சார். ஓகே சார், நாளைக்கு ஈவினிங் சார் 7 o'clock இல்லையா? ஆமா சார், ஆமா. ரைட், ஓகே சார். ஓகே okay sir, thank you sir. Right, so now this is called the standard form of a plane. Remember this. So equation of a plane means a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0 இல்லையா? this is called the standard form இல்லையா? இதுதான் உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மா இருக்கும். a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. ஓகேவா? இது எப்போ? this is called perpendicular form, given one point and perpendicular to a vector. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ரெண்டுமே பிளேன். angle between the planes, angle between the planes. ரெண்டு பிளேன் எப்படி போனோம்னா, போன வாட்டி r vector dot n vector சொன்ன இல்லையா? இப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் d1, இன்னொன்னு வந்து r vector dot n2 vector is equals to d2. டிஸ்டன்ஸ் பத்திலாம் கவலைக்கூடாது, இந்த parallel vector மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். இது என்ன ஃபார்ம் தெரியுமா? நார்மல் ஃபார்ம். அதுதான் ஜென்ரலாவே நம்ம பிளேன்ல எடுக்கிறோம். r vector dot n vector equals to d1, r vector dot n2 vector equals to d2. then the angle between the planes, பிளேனுக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் ஒரே மாதிரி இருந்தா அதுக்கு என்ன தெரியுமா ஃபார்முலா? cos theta தான். cos theta is equals to n1 vector dot n2 vector divided by modulus of n1 vector modulus of n2 vector. இப்போ இது வந்து angle between the planes. இப்போ ஒரு பிளேன் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்க, angle between the plane, the angle between the plane and the line, angle between the plane and the line. so ரெண்டு இருக்குன்னு வச்சுங்க, angle between the plane and the line. நான் ரெண்டுத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கணும், பிளேனுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும், லைனுக்கும். ஒரு பிளேன் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்க, how to find out this angle between the line and the plane? how to find this? பாருங்க, parallel plane ஒரு லைன், ஃபர்ஸ்ட் லைன் எடுத்துப்போம். what is the line? your line equals to a vector plus sb vector. லைன் இப்படி தான் இருக்கும். உன்னுடைய இது எப்படி இருக்கும்? r vector dot உன்னுடைய plane n1 vector is equals to d. கரெக்ட்டா? r vector dot n1 ல n ன்னு எடுத்துங்க, ஏன்னா போன வாட்டி தான் n1 ரெண்டு இருந்ததுனால n1 வெறும் n. இப்போ எனக்கு தேவை இந்த b வெக்டார் தேவை, இதுல n வெக்டார் தேவை. தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சலாம். நல்லா listen carefully. I want everyone to listen here. One of the key point I'm just stressing you, for planes and lines, the angle is cos theta. If it is changed one plane and one line, a line and a plane means it has changed to sin theta. Your sin theta is equals to b vector dot n vector divided by modulus of b vector modulus of e vector. So there are three angle between the straight line, angle between the planes, angle between the straight line and the plane. பாருங்க, see, please take down. Next one, equation of the plane. The next one, equation of the plane, equation of the plane passing through the intersection of the planes, passing through the intersection of the planes, ax plus by plus cz plus d equal to 0 and px plus qy plus rz plus s equal to 0. px plus qy plus rz plus s is equal to 0 is the first part ax plus by plus cz plus de plus lambda into px plus qy plus rz plus s is equal to 0. So this is called the equation of the line passing through the intersection of the planes. If the two planes are given, then we want to find out the form, the equation of the plane. First plane plus scalar into second plane. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இதை வச்சு போடும். ஈவன் இன் யோர் 12th ஸ்டாண்டர்ட் இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டிருப்பீங்க. அப்ப பாருங்க, ஜேஇ மெயின்ல இதுக்கு இந்த சைன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வரதுக்கான சான்சஸ், லைன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் பிளேன், இதை வச்சு ப்ராப்ளம் கேட்பான். Please take down. This is called the equation of the plane that passes through the intersection of the planes. Next பாருங்க, the next one, remark ன்னு போடுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரிசல்ட் இது. இது வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். பாருங்க, சப்போஸ் remark,
ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் முதல்ல ஒன்று சொல்றேன். Let the plane be, first remark. Let the plane be ax plus by, small a ax plus by plus cz plus d equal to 0. Let the direction cosines of the line B and the direction cosines of the line B L comma M comma N L comma M comma N. பாருங்க, இது ஒரு பிளேன் கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து லைனுடைய டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன், the line is parallel to plane. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், லைன் parallel to plane. முதல்ல நீங்க பாத்தீங்க, நல்லா கவனிச்சிக்கணும். ரெண்டு பிளேனோ ரெண்டு லைனோ இருந்தா அது விஷயம் வேற இல்ல, அது டைரக்ஷன் கொசைன்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல டைரக்ஷன் ரேஷியோ. லைன்ல பாத்தீங்க, இப்போ ஒரே பிளேன் ஒரு பிளேன் அண்ட் ஒன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இப்போ ஒரு லைனும் ஒரு பிளேனும் பேரலல் இருந்தா கண்டிஷன் என்ன தெரியுங்களா? யூஸ்வலா பேரலல், நல்லா கவனிச்சுக்கோ, ஏஎல் பிளஸ் பிஎம் பிளஸ் சிஎன் ஈக்குவல் டு 0. ஏஎல் பிளஸ் பிஎம் பிளஸ் சிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இன்னும் நீங்க லைனை இப்படி கூட போட்டுக்கலாம், உனக்கு தேவைன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்1 பை எல். இன்னும் புரியணும்னா ஒய் மைனஸ் ஒய்1 பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு z1 பை n. யூ ஃபைண்ட் அவுட் த டைரக்ஷன். இது வந்து கொசைன்ஸ் கூட ரேஷியோஸ் இல்லையா, அதுதான் எடுக்கணும் நம்ம. we can write this as direction ratios L, M, N. இதை எடுத்து போட்டீங்கன்னா அந்த ரெண்டுத்தினுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ்னுடைய ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு 0. பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன்ல ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைனும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும். இங்க ஒரு லைன் parallel to ஸ்ட்ரைட் லைன், இங்க பிளேன், இங்க லைன் பெர்பெண்டிகுலர் டு பிளேன்னா அப்படியே உல்டா மாறிட்டு பாருங்களேன். அப்ப I can write this as A by L. I can write this as A by L is equals to B by M is equals to C by N. இதை ஒன்னும் கூட நீங்க A ஆல்ரெடி முன்னாடி எடுத்ததுனால இதை கேபிட்டல் A, கேபிட்டல் B, கேபிட்டல் சின்னு போட்டுங்க. ஏன்னா ABD கேபிட்டல் ரேஷியோஸ் எடுத்துட்டீங்க. அப்போ யூ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் கேபிட்டல் A இன்டு L B C, கேபிட்டல் A, கேபிட்டல் B, கேபிட்டல் C. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டி டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்றது தான், புரியுதுங்களா? அப்போ இதுதான் அர்த்தம். ஒரு லைன் பெர்பெண்டிகுலர் டு பிளேனா இருந்தால் AN A by L equals to B by BM equal to C by N. A line parallel to plane இருந்தா AL plus BM plus CN equal to 0. Next, second remark, ரொம்ப ரொம்ப important. Most of the problem இதை பேஸ் பண்ணி வருது. If the line, பாருங்க, if the line x minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus z1 by c1, a1, b1, c1 are called direction ratios, lies in the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0. Or if the line x minus 1, y minus 1, z minus 1 by a1, b1, c1 lies in the plane ax plus by plus cy equal to 0, then what is the condition தெரியுமா? a into இந்த first point இருக்குல்ல x1, y1, அதை போட்டீங்கன்னா ax1 plus by1 plus cz1 plus d equal to 0. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? The point x1, y1 lies in the plane. x1, y1 lies on the plane. அதுதான் அர்த்தம். The x1, இப்போ ஒரு லைன் வந்து பிளேன்ல இருந்தா அதனுடைய பாயிண்ட்டும் lies on the plane. அப்ப x-க்கு பதிலா I can put x1, y-க்கு பதிலா y1, z-க்கு பதிலா z1. இதுல இருந்து some கான்ஸ்டன்ட்ஸ்னா ப்ராப்ளம் போடும்போது தெரியும். And என்ன கண்டிஷன் தெரியுமா? a1 கேபிட்டல் A இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய வேல்யூ which is equals to b, a into capital A. ஏற்கனவே கண்டிஷன் அதை சொல்லிட்டோம், a, b into b plus c into c equal to 0. c into c is equals to 0. அடுத்து, if the line is perpendicular to the plane, நல்லா கவனிச்சுங்க, if the line is perpendicular to the plane, then என்ன கண்டிஷன் சொல்லலாம் தெரியுமா? Then
then it is parallel to the normal to the plane. Parallel to the normal to the plane. சரிங்களா? அப்போ ஒரு லைனோ ஒரு பிளேனோ பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குன்னா that line parallel to the normal to the plane. சரிங்களா? normal to the plane. அதுக்கு நார்மல் இப்ப பெர்பெண்டிகுலர் வெக்டார் இருக்குன்னு வெச்சீங்க. இதுக்கு நார்மலா இருக்கிறதுக்கு parallel இருக்கும். அத கண்டிஷன். லாஸ்ட் லைன் the line is parallel to perpendicular to the plane, then it is parallel to the normal to the plane. Now distance ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. perpendicular distance from the plane, perpendicular distance from the plane ax like capital small a போட்டுங்க, ax plus by plus cz plus d equal to 0 at x1 y1 z1. ஏற்கனவே டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா உங்களுடைய எதுல ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்ல போட்டிருப்பீங்க, 2 டைமென்ஷனல்ல கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல இல்ல கார்ட்டீசியன் பிளேன்ல. இப்போ நம்ம எடுத்தது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாட் வெக்டர் 3 டைமென்ஷனல் பிளேன். அப்போ ax plus by plus c, then you get distance formula. You can write this as which is equals to a into x1 plus b into y1 plus c into z1 by d divided by root of a square plus b square plus c square. Next, perpendicular distance ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது நீங்க இதோட நிறுத்தாது, கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரில ரொம்ப வந்துட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து perpendicular distance. இது 3 டைமென்ஷன், அங்க 2 டைமென்ஷன்ல போடுவோம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். perpendicular distance between two parallel lines. பாருங்க, ax plus by plus cz இந்த கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் வேரி ஆகும். parallel எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது, parallel to between the two parallel planes. Okay, 2 parallel planes. So ax plus by plus cz plus d2 equal to 0. Okay, now we can write this as the distance is equals to d2 minus d1 or d1 minus d2. எப்படி வேணா போட்டுக்கலாம், d1 minus d2 divided by root of a square plus b square plus c square. நிறைய முறை இந்த parallel distance கேட்டிருக்காங்க. So these are the concepts in your 3-dimensional geometry. Now we are going to do the problems. Before we are going to see the problems, my humble request, தயவு செய்து 3-dimensional geometryல இன்னைக்கு கொடுத்த கான்செப்ட்ஸ் டுடே நைட் itself ஒரு 15 to 20 minutes பார்த்தா போதும். நீங்க ஏற்கனவே படிச்சது தான், சில புதுசு கொடுத்துருப்பேன். இது எல்லாத்தையும் just recall it and memorize it, by got it. கான்செப்ட்ஸ் வந்து நீ மனசுல எவ்வளவு அளவுக்கு பதிக்கிறியோ, the problems are very very easy. Shall we go for the problem? Shall we do? Now I'll shoot out the first problem of 3D geometry. Any doubt? Yes. Okay, ரொம்ப இன்ட்ரோ இருங்க, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா. உன ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு half an hour இருக்கு. We'll do more problems. Take down the first problem. சரி, இதுல இன்னொன்னு விட்டுட்டோம், அந்த கான்செப்டை நீங்க சேர்த்து எழுதிங்க. ரைட்டா? என்னன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் விட்டுட்டேன் நான் இதுல. Image of a point and the perpendicular distance of the point ரெண்டுமே இருக்கு. The foot of perpendicular. First one எழுதிங்க, foot of perpendicular of a plane. இப்போ பாருங்க, foot of perpendicular of a plane. ரெண்டுமே ஒரே இதுல போட்டுறேன், image and foot. இதுதான் plane இல்ல? So this is called a plane. இந்த பிளேன்ல இருந்து ஒரு லைன் உள்ள பைசெக்ட் ஆகுது இந்த பாயிண்ட். சோ இந்த பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், ரைட்டா? ஐ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் பி பாயிண்ட். இதுதான் பி. பி இஸ் கால்ட் x1, y1, z1 and this point is called m, mid point. ஏன்னா இதுதான் இமேஜ். q is called the image. m point I am taking this as x2, y2, z2. q point I am taking this as x3, y3, z3. இதுக்கு வந்து ax plus by plus cz plus d equal to 0. ஸோ பாருங்க, இந்த ஃபுட் ஆஃப் பர்பெண்டிகுலருக்கும் இமேஜுக்கும் கண்டுபிடிக்க இதோட ஷார்டஸ்ட் ஃபார்ம் எதுவுமே கிடையாது. ஹியர் இந்த pm இருக்கு இல்லையா, இதுதான் லென்த் ஆஃப் பர்பெண்டிகுலர். சரிங்களா? we are going to find out the length of perpendicular. m is called the foot of perpendicular. இப்ப pm தான் நான் pm is called the foot of perpendicular from a point p of x1, y1 to the plane ax plus by plus c.
நமக்கு என்ன தேவைன்னா foot of perpendicular. இந்த foot of perpendicular கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I am going to find out the coordinates. எப்படி foot of the perpendicular கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா foot of the perpendicularனா m is called the foot of perpendicular. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஃபார்முலா படி இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா this is of the form to find the coordinates of the foot of perpendicular, coordinates of foot of perpendicular. PM is called length of perpendicular. PM. ஒருவேளை m தெரிஞ்சிச்சா ஈஸியா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square, s2 minus அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ எனக்கு இந்த m எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? The coordinates of foot of perpendicular, that is called m. I want to find out x2 y2. அதுக்கு ஒரு ஜெனரல் என்ன இருக்கு ஃபார்மட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we can write this as x2 minus x1 divided by a, y2 minus y1 divided by b. ab என்றது coefficient of இது direction ratios, z2 minus z1 divided by c, which is equals to minus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by a square plus b square plus c square. இதோட simplest ஒண்ணுமே கிடையாது. To find the foot of perpendicular னா இதுதான். இப்போ இதுல இருந்து நீங்க foot of perpendicular x2 y2 z2 இதுல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். x2 y2 ஏன்னா we know the value of x1 y1 z1, we know the value of a b c, and we know the value of x1 y1 கொடுத்திருக்கான். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எடுத்தினா we'll get x2 point y2 point z2. That is nothing but the coordinate of m. The coordinate of m is called the foot of perpendicular. Are you all right? We'll move on to the next one. Yes, sir. அடுத்து image of a point. Image of a point in a plane. So image அப்படின்னு சொல்லும்போது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் வேற ஒண்ணும் இல்ல. இமேஜ்னா தெரியல நம்ம இங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பாக்குறோமோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் மிரர் இமேஜும் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் மிரர் இமேஜ்னு சொல்லுவோம். மிரர் இமேஜ்னு சொல்லும்போது எங்க பைசெக்ட் ஆஃப் த பிளேன்ல ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அந்த பர்టిక్యులர் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் தி மிட் பாயிண்ட். ஹியர் நான் என்ன பண்றேன் லிஸ்ட் q is the image of p. I am just taking q is the image of p. Then I can say m is the midpoint of pq. m is the midpoint of pq. அப்ப இந்த m ன்றது மிட் பாயிண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும். அப்போதான் சொல்ல முடியும் q என்பது இமேஜ். முக்கியமான கண்டிஷன் q இமேஜ் னு சொன்னா the point which lies on the plane, the point where the point line and the plane intersects, that point should be a what? Midpoint. அது இருந்தாதான் we can say p and q are images. q is the image. அப்ப கண்டிஷன் கொடுத்திருக்கும்போது I want to find out x3 y3 z3. Forget about x2 y2. நேரா போன வாட்டி போட்ட மாதிரி அதே மாதிரி தான் இங்க x2 க்கு பதிலா x3 வந்துரும். x3 minus x1 by a, y3 minus y1 by b is equals to z3 minus z1 by c, which is equals to minus of a x1 plus by1 plus c z d ன்னு வந்துச்சு இல்லையா. இங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல, அதே தான் இங்க minus 2 ன்னு போடுறோம். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. a x1 plus by1 plus c z1 plus d divided by a square plus b square plus c square. கீழே ரூட்லாம் வராதுப்பா. சில பேர் எவ்வளவு அருமையா போட்டுட்டு லாஸ்ட்ல ரூட் போட்டு வச்சிருமா. ரூட் வராதீங்க. டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இது வந்து டு ஃபைண்ட் அவுட் தி கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர், டு ஃபைண்ட் அவுட் தி இமேஜ். ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே இதை வச்சு நான் கொடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வருதுமா. லாட்ஸ் ஆஃப் 2021 நிறைய ப்ராப்ளம் கேட்டேன். டெஃபினெட்லி இமேஜ் அண்ட் லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் தேர் வில் பி ஒன் ப்ராப்ளம். ஷியோர் 100% கான்ஃபிடென்டா சொல்றேன். இன் யோர் 3 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரில ப்ராப்ளம்ஸ் எங்கெங்க வரும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ். ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன், கண்டிஷன் ஃபார் கோப்ளானாரிட்டி, ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ், இதுல ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. பிளேன்ஸ்னு வந்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸே இருக்குதான். எதுக்கு? லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர், ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர், இமேஜ். அடுத்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளேன் பாசிங் த்ரூ ஒன் பாயிண்ட் அண்ட் பெர்பெண்டிகுலர் டு எ வெக்டார், வெக்டார் நார்மல், இதெல்லாம் தான் கேட்பான் பிளேன்ஸ்ல. அண்ட் ஆல்சோ ஆங்கிள் பிட்வீன் த பிளேன் அண்ட் லைன் கூட ஃபார்மேட். இந்த 4 இது சேஞ்ச் கேசஸ் தான் ப்ராப்ளம்ஸ். இங்க we'll have 2 problems for your JEE main. Now for the next classes நான் வர போறதுல இந்த 2 ப்ராப்ளத்தை எப்படி அப்படி தட்டி தூக்குறோம்ன்றது தான் நம்ம வேலை. ஓகே, we'll do the problems now. Take down the first problem. A line makes the same angle theta. A line makes the same angle theta. A line makes the same angle theta with each of the x and z axis. With each of the x and z axis
A line makes the same angle theta with each of the x and z axis. If the angle beta, please take down. Again, I'll repeat. A line makes an angle, same angle theta, with each of the x and y z axis. If the angle beta, which it makes with y-axis, is such that sine square beta is equals to 3 sine square theta. Sine square beta equal to 3 sine square theta. Then cos square theta is equals to. Okay, that is the question. Here it is given that a line makes the same angle theta with each of the x-axis and z-axis. If the angle beta, which it makes with y-axis, is such that பாருங்க நம்ம முன்னாடி எடுத்த மாதிரி தான் சரிங்களா. This is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. I am just taking any line. இதுதான் அந்த லைன் வச்சுங்க. X-axis to y-axis, the line, it makes a alpha. The line to y-axis, என்ன கொடுத்திருக்கா பாருங்க. X-axis க்கும் z-axis க்கும் ஒரே angle, that is called beta, இல்ல? Rectangle alpha, same angle theta, right? Theta for x and z-axis. So x and z-axis. Z-axis க்கும் theta. இதுக்கு மட்டும் beta. இது ரெண்டுத்துக்கும் theta, இது ரெண்டுத்துக்கும் theta. இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன்? What are the direction cosines for x-axis, y-axis, z-axis? Come on, girls. உங்களுக்கு போர்ட்ல இருக்குது அப்படியே பார்த்து சொல்ல வேண்டியதுதான். Cosine angle. What are the cosine direction cosines for x, y, and z? Angle தானே வேற ஒண்ணும் இல்லையே. Cos. Very good. Cos theta for x-axis, cos beta for y-axis, and cos gamma. Sorry, at theta again. ஏன்னா கொடுத்துட்டா ரெண்டுமே theta-னு. Or the direction cosines for x, y, z axis. Okay, so this are the cos theta, y theta. I can take this as L, this as M, this as N. What is the condition? If L, M, N are direction cosines, then I can say L square plus M square plus N squared is equals to 1. Cos square theta plus cos beta, cos square beta plus cos square theta is equals to 1. Your cos square beta is equals to cos square theta plus cos square theta. I can write this as 1 minus cos square theta. I can write 1 minus cos square beta. What is 1 minus cos square beta? Nandakishore, Sin square theta. very good. Sin square beta. This is cos square theta. Sin square theta or sir beta. Cos square theta, which is equals to sin square beta. சரிங்களா? அப்ப இது cos square theta, correct தான். 2 cos square theta. Sorry. So we have Sir, 2 cos square video theta. தெரிய Sir மாட்டேங்குது cos square sir. beta or sir அந்த பக்கம் தான் sin square theta. இல்லப்பா நான் வெறும் cos square theta இங்க வச்சிருக்கேன். இந்த cos square beta வந்து சைட் கொண்டு போறேன். 1 minus cos square beta sin square beta தானே. வீடியோ நம்ம கிளியரா இல்லையா? Girls ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களே. Yes sir. Wait. Is it clear? இப்போ clear இருக்கா? Yes sir. Right. So please listen. 2 cos square theta equals to sin square beta. Your 2 cos square theta equal to sin square beta. Correct ஆ தம்பி? ஏன்னா நான் வெறும் 2 cos square theta மட்டும் இங்க வச்சிருக்கேன், which is equal to sin square beta. இப்போ இத ஃபர்தரா என்ன பண்ணலாம்னா I can write 2 cos square theta is equal to கொடுத்திருக்காங்க condition sin square beta is equals to 3 sin square theta. I can write this as 2 cos square theta. Instead of sin square beta, I can write this as
3 sin square theta. ஏன்னா ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருக்கான் which is equal to 3 sin square theta. Now 2 cos square theta 3 into 1 minus cos square theta. Again sin square theta போடும்போது we'll get 2 cos square theta equals to 3 minus 3 cos square theta. What is the question we have to find out? The question is then what is the value of cos square theta? Easy கண்டுபிடிச்சிட போறீங்க. எப்படி காணும்னா 5 cos square theta equals to 3 or cos square theta is equals to 3 by 5. Very simple. Please take down. Okay. Right. Next problem. To take down the next problem. The angle between the lines, very important one. Maybe you can expect for this. ரொம்ப simple தான், வெறும் direction cosines மட்டும் தான் வச்சு கேட்டிருக்காங்க. போலாமா? Next problem. Shall we move? Yes, sir. Right. The angle between the lines, whose direction cosines, the angle between the lines whose direction cosines satisfies the equation L plus M plus N equal to 0. Satisfy the equation L plus M plus N equal to 0 and L square is equals to M square plus N square. The angle between the lines whose direction cosine satisfies the equation L plus M plus N equal to 0 and L square is equals to M square plus N square. And L square is equals to M square plus N square. Please listen here. We want to find out the angle between the two lines. அப்போ ரெண்டு லைன் இருக்கு. கண்டிஷன் நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு L, M, N be the direction cosines of the line. Direction cosines of the line. So இங்க கொடுத்துட்டோம், அதுதான் satisfies. நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனையும் L, M, N by the direction cosines of the line ன்னு எடுத்துறேன் கண்டிஷன். உடனே நீங்க என்ன சொல்லிடலாம் L square plus M square plus N squared is equals to 1. Here it is given that L plus M plus N equal to 0. From this நான் என்ன சொல்லலாம்னா I can take your L is equals to the minus M போடுச்சுன்னா minus M minus N. ரெண்டு லைன் இருக்கு, அந்த ரெண்டு லைனுக்கு நான் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கும். That is my question. Find out the angle. அப்போ இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. உங்களுக்கு ரெண்டு டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா அதனுடைய ப்ராடக்ட் will give you the angle L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. Now you find out the two இது L1 M1 N1 and L2 M2. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க. From this we'll get N is equals to minus M minus N. கரெக்ட்டுங்களா? I can write this as minus M minus N. இப்போ இங்க என்ன கொடுத்தா L square equal to M square plus N square. Now I can take instead of L, I can substitute here minus M minus N the whole square equals to M square plus N square. இது பண்ணலாம், simplify பண்ணலாம். இது எப்படி தெரியுமா? Minus square பண்ணா plus ஆயிடும். M plus N the whole square. I can write this as M square plus N square plus 2MN equal to M square plus N square. M square, N square cancel. We'll get 2MN equal to 0. This implies Mn equal to 0. M is equals to 0 or N equal to 0. Please take down. M is equals to 0 or N equal to 0. Now, we have that L is equals to minus M minus N. இல்லையா? இப்போ நான் first M equal to 0 ன்னு எடுக்கிறேன். அப்போ L உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? minus N. Suppose I can take N equal to 0, then what is the L value? Which is equals to minus M. அப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு. M is equals to 0, L equal to minus N. சரிங்களா? அடுத்தது when N equal to 0, L is equals to minus N. இப்போ என்னது நான் N உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிஷன் அது L, M, N or direction ratios. Therefore I can say L square plus N square equals to minus 1. அப்போ L உடைய வேல்யூ வந்து சாரி minus N. M உடைய வேல்யூ வந்து 0. N square இல்ல சரியா? L ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்? N square equals to 1. 2N squared equals to 1. From this we'll get N squared is equals to 1 by 2. We can write N squared is equals to 1 by 2. Correct?
So n உடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா? Plus or minus 1 by root. Is it right? Are you all accepting? Are you all follow this? Any agree? Agree? Shall we move to the next one? Same way. L square sir. plus m square plus n squared equals to 1. Your L is minus m square m square. N is 0. Again we'll get which is equals to 1. 2m square is equals to 1. Your 2m square equals to 1. M square is equals to 1 by 2. Your m is equals to plus or minus 1 by 2. 1 by root 2. இப்போ ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும், எல்லுக்கும் எம்முக்கும் என்னுக்கும் எல்லாத்துக்குமே. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் L1 M1 N1 கண்டுபிடிக்கலாம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இது நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் n is equals to 1 by root 2. ரெண்டு வேல்யூ இருக்குல்ல, ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துங்க, இதை மட்டும் எடுத்துங்க. ஃபர்ஸ்ட் n is equals to 1 by root 2. அப்போ n வந்து 1 by root 2 னு வெச்சீங்க, m வந்து 0. m வந்து சரி ஆமா m வந்து 0. L வந்து minus n. அப்போ L is equals to minus 1 by root 2. பாருங்க, இந்த சப்ஸ்டிட்யூட் தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைன் உடைய டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் L1 M1 N1. L is minus 1 by root t, M is 0 and 1 by root 2. அடுத்த செகண்ட் லைனுக்கு n equals to minus 1 by root 2. அப்போ m உடைய வேல்யூ 0 ஃபிக்ஸ்டு, L உடைய வேல்யூ plus 1 by root 2 ஆயிடும். அப்போ L2, M2, N2 is equals to 1 by root 2, 0 minus 1 by root 2. ரெண்டு லைன்ஸ் உடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியா ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கலாம். cos θ is equals to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணா minus 1 by root 2 into minus 1 by root 2 which is equals to minus 1 by 2. கரெக்டா? minus 1 by 2 which is equals to minus 1 by 2. இந்த தப்பு ஒண்ணு, இந்த இடத்துல ஒரு தப்பு ஒன்று. சாரி, ஒரு நிமிஷம். இதுல n உடைய வேல்யூ 1 by root 2, இங்க m தான் எடுக்கணும். செகண்ட் கேஸை விட்டுட்டோம், ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல எடுத்து m is equals to 1 by root 2 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இங்க n உடைய வேல்யூ 0. அப்ப L உடைய வேல்யூ என்னன்னா minus 1 by root 2. சரிங்களா? அப்ப அதுதான் போடணும். செகண்ட் லைன்ல L2 M2 N2 ஒரே லைன்ல எடுத்துட்டு வரோம் ரெண்டுத்தையும். செகண்ட் லைனுக்கு எடுக்கணும். L2 M2 N2னா L is minus 1 by root 2, 0, 1 by root 2. இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். cos θ is equals to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. Okay. Now minus 1 by root 2 into minus 1 by root 2 plus 1 by 2. 0 into 0 0. 1 by root 2 into 1 by root 2. சரியா? which is equals to 1 by 2. So I can get m வந்து 1 by root 2, இதுதான் 0. அப்போ ரெண்டு பார்ட்டுமே 0 ஆயிடும். சரிங்களா? மாத்தி போட்டேன். L M N தானே, L உடைய வேல்யூ minus 1 by root 2, M உடைய வேல்யூ 1 by root 2, N equals 0. Therefore the answer is cos θ equals to 1 by 2, θ is equals to pi by 3. Please take down. சார் மைனஸ் 1/2 தானே சார்? எதுப்பா? பிளஸ்பா. minus 1 by root 2 into minus 1 by root 2 பிளஸ் ஆயிடும்ல. plus 1 by root 2. ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூல நான் n equal to 1 by root 2 எடுத்தோமா? ஓகே சார். ஓகே. Second value m is equals to 1 by root 2. In case you can take n equal to minus 1 by root 2 எடுத்தாலும் அதே தான் வரும். m equal to minus 1 by root 2. எது வேணா எடுக்கலாம் நீங்க. Next one, the distance of the line, the distance of the line, the distance of the line
The distance of the line 3y minus 2z minus 1 equal to 0. The distance of the line three y minus 2z 3y minus 2z minus 1 equal to 0, which is equals to 3x minus z plus 4. 3x minus z plus 4 from the point 2 comma minus 1 comma 6 is 2 comma minus 1 comma 6 is so here the two lines are given 3y minus 2z minus 1 equal to 0 and 3x minus z plus 1 4 equal to 0. You can write the equation is 3y minus 2z minus 1 equal to 0. Right? Another one we can write this as 3x minus z
plus 4 equal to 0. Can anyone tell me what is the direction ratios of these two things? Here the direction ratios is there is no x, 0, 3, Minus 2, minus 1. Here what we'll get? 1, x minus, correct? 3, 2, minus 2. Next, 1, there is no y, 0, minus 1. We can get this as 1, 0, minus 1. சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? I want to find out the direction ratios. இப்போ இந்த கொடுத்தாச்சு இல்லையா? 3, sorry, right, sorry. 3, 0, minus 1. கரெக்டா? 3, right, 3, 0, minus 1. Now listen here. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? Let the direction ratios வந்து நானே ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். எப்பொழுதுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் a, b direction cosines-னா l, m, n அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். Now இப்போ இதுல இருந்து பாருங்க, I am going to find out the direction ratios a, b, c. இது எப்படி போடலாம்னா ஃபார்முலா படி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். டைரக்டா போடலாம். இது ரெண்டுத்தினுடைய ஈக்குவேஷன் நீங்க கண்டுபிடிக்கும் பொழுது வில் கெட் ஈக்குவேஷன் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட், ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்முலா மாதிரி இதுல இருந்து 2 பாயிண்ட் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸ் மைனஸ் 0 இல்ல, எக்ஸ் மைனஸ் இல்லைன்னா இதே கூட எடுத்துக்கோங்க. a, b, c ஆர் த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா பாருங்க, இது வந்து இதனுடைய வேல்யூ x1, y1, z1, a into 0, 0, b into 3, 3b, c into 2c minus 2c. அப்போ 3b minus 2c equal to 0. இப்போ இதுல இருந்து a, b, c கண்டுபிடிக்க போறோம். அதுதான் அடுத்தது. அதே போல இத 3 into a plus 0 to minus 2 is minus c, which is equals to 3b minus 2c equal to 0. Your 3b equal to 2c. அடுத்தது இங்க 3a is equals to c. கரெக்டா? Your 3b is equals to 2c. Your 3a is equal to c. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? 3b by 2 equal to c. இங்க 3a is equals to c. இப்போ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா we'll get c இல்லையா? We can have 3b by 2 is equals to a. 3b by 2a is equals to a. இல்லைன்னா நீங்க ஒரே வார்த்தையில எப்படி போட்டுடலாம்? c is equals to 3b by 2 which is equals to 3a. கரெக்டா? அப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 2c is equals to 3b is equals to 6a. So we have 2c is equals to 3b divided by 6ac. இப்போ இதோட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம்ல? எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ரேஷியோ? abc ratio, a is to b is to c. So what is the ratio a is to b is to d அப்படினா 6 is to 3 is to 2. 6 is to 3 is to 2. Very good. 6 is to இல்லமா அப்படி வராதுமா, தப்பா போட்டேன் நம்ம. We'll get 3 is to 6 is to 9 மாறி வரும். 3 is to 6 is to 9. இது abc தான் போட்டிருக்கீங்க. a is to b is to c இல்லையா? So therefore we have தப்பா போட்டணும். Correct தான். So we have 3 is to 6 is to 9. இப்போ பாருங்க, இதுதான் உன்னுடைய abc. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா எனி பாயிண்ட், ஒரு ஏற்கனவே பாயிண்ட் கொடுத்துட்டான் 2, -1, 5. டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். அப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். 3 into x into a. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? 3 இதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ்.
ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ். இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பாயிண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிங்க. 3.0, 3 minus 0, 3, 0 minus 3, minus 3, minus 1 plus 2, minus 1. அப்போ யூ கேன் ரைட் திஸ் as இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம்னா x minus 3 divided by direction ratios 3, y plus 3 divided by 6, அதுக்கடுத்து z minus 1 divided plus 1 divided by 9, which is equal to some lambda. நான் ஏற்கனவே பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கேன். அப்போ x பாயிண்ட் இல்லையா, x உடைய பாயிண்ட் என்னன்னா which is equals to 3 lambda plus 3, comma 6 into lambda, 6 lambda minus 3, 9 lambda minus 1, any point on the line. இப்போ இது எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா which is equals, நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க, ax plus அந்த lx plus my plus nz equal to 0. 3 comma minus 3 comma plus 1. ரைட், சாரி plus 1. அப்போ இங்க minus 1 வந்துரும். சரிங்களா? அப்போ plus 1 here. அப்போ இதுல எடுத்துமே போடணும், நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். 3 into 6 into இது இல்லையா, இது எடுத்துமே கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா we have, நீங்க ஹோம்வொர்க் எடுத்துங்க, இது எடுத்துமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். 3 into 3 lambda plus 3 plus next 6 into 6 lambda minus 3 plus 9 into 9 lambda plus 1 equal to 0. Find out the lambda value, substitute in this point. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நீங்க டிஸ்டன்ஸ், டைம் நிறைய ஆயிடுச்சு, அதனால தயவுசெய்து யூ ஜஸ்ட் டூ இட் அஸ் யுவர் செல்ஃப். அதர்வைஸ் ஐ வில் டூ இட் டுமாரோ. இதை வந்து ஜஸ்ட் டேக் இட் அஸ் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் டுமாரோ. பிகாஸ் ஏன்னா டைம் இல்லாத இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் சார் சொல்ல சொன்னாரு. டுமாரோ யூ வில் பி ஹேவிங் அ டெஸ்ட். எதில் வைக்கலாம்? டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஓகேவா? டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஈஸியா இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுல இருந்து 2 கொஸ்டின் வருது. நாளைக்கு டெஸ்ட் நீங்க தயாராயிட்டீங்கன்னா, நான் கொடுக்குற கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஒன்னு விடாம எல்லாத்தையும் போட்டு 20 out of 20 நீங்க ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி நீங்க திரும்பி அதை பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் இன்னும் செட் பண்ணல, நைட்டு தான் செட் பண்ண போறேன். நீங்க அதனால ஜஸ்ட் கம் ப்ரிப்பேர்டு. டுமாரோ 7 o'clock ஷார்ப்லி வி ஹேவ் அ டெஸ்ட் இன் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஆர் யூ ரெடி? இதை நீங்க வீட்டுல சால்வ் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? யூ வில் கெட் த டிஸ்டன்ஸ். ஸோ டிஸ்டன்ஸ், யூ வில் கெட் த டிஸ்டன்ஸ். the distance is ஆன்சரும் கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு 2√6. இல்லையா? நீங்க ரிசல்ட்டை கண்டுபிடிச்சு எடுத்துவாங்க. ஓகே, with this we'll stop. We'll continue in the next class. Wish you all the best for your tomorrow's examination. And also நிறைய பேர் இன்னும் எழுதாம இருக்கிறீங்க, மண்டே எல்லாம் கொஞ்சம் எழுத வேண்டிய நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல ஃபினிஷ் பண்ணுங்க. if time permits நம்ம நேரடியாக ஒரு நாள் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? Thank you very much. God bless you. Take care. Good night. தயவு செய்து செகண்ட் செஷன் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க எல்லாருமே தயவு செய்து ரெகுலரா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணு. அப்பப்போ சில டிப்ஸ் கொடுப்பேன், அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Thank you very much. Take care. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.